Okete kan lo kla kan amele. Ko akla kan acha lo mo. Aya ole bonumi. Okete kan lo kla kan ame kla. Ko akla kan acha lo mo. Aya ole bonumi. Osedo ma ngose Moe ke batuna TV. Manye gardener ne sonne. Teke ole kan fwa okusum. Ronya to mi ona ke ma Mohammed one. Mono. Wangela no wa here. Ene nomlo Adesa je. Lokoji ebaje no. Ne heneke ejeje no mi hu. Ne emaya. Nya hemi ke ye misisi chominya. Manu sisi kan. Dambelikan je ete potin ni nge sugba nonu. Kekle je o. Achele ke hwane mi. Eji hekone enge makono ne Adesa kodwe mi suhe ne chemaupe ne elele jo. Hemi ka ye mi hane dambele no sisika. Nge hwane mi o. No fia no nge eweku lingele jo. Mfe no nga wane mi onge enwane mi che enwane mi nye mi me ke no kuta mayo ne bi oyo enge wane mi huno ke bi me ke nyumu yo enge wane mi yo ke bi me lo enge wane mi o weku poten ngele jon lo loko ji no ko ma je wane mi ke ma ba je no mi o esane no ke eweku li no me ne eyese se no na ayo lolo le dangbeli cheke sese ani onu sese yelo mo lo eke no ko ya ngese nge hwane miu ne ngela ne baje no miu enge blonya to mi ne esane egumi ko ya ngese nge ka o ngesugba no no ke ofoli nge ne ongela ne o ma ya ga no ya se ofoli papa ikwa bengela mayaga imabi oko ya libine me oyaye maye libiete bini ligo maje kuebi keke so alo so pe keke ipale keba jake ni ngenge hwane mi lo eke no ko ya ngese nge hwane mi o ayo jamase no ne acho libi pote ne no maje hwane mi keba je no mi ne emane ba chunga je no mi be aboni emane ba je ke ligbi ne ema pale ese ke jeje no mi keba lolo na cheke sese one lo eke no ko maje hwane mi ne yangese ne ahile blo ne epeka ema tufo ne ema jeo lolo ko ji wanaka sese ba chuoni nge no ewa mimi nge jim wanu be fuka ake no ko fo ne jukmo pale ese no keke wahawo ke onuja ko hane egba onya e ma bale kan jama jukwe no e yangese nge hwane mi ne ake ko ba ne tufo ne ba lo ne ba suji omi pe e papa yo se kan ye bi no ma foke o ko ya keke ya pale ese ke ba lo ji kan ka foju pe mo no e manye ma plan ese oni ese se mi jowe kan esane ba leke ba ma pale ke e ma bale hu kan no ya se ni akple kan yaje omi ni oya bobla lo hu blo ya to ngehe acho ligbi abone oyaye alo je hatete po abone oyaye no ko ngane ne ya no ake o no ya no o ti ka kesepe o ma pale ke ba ke no ya ne ya suochi ope e ma pale loloji no gbo one ko naka afo abifo ne ni ka ki konge ba e ko gba onya nene mo ne esamojika sano bin abifo wo esese ne ekeba ke no ko hu seka ne ya no e ya ye je ha nyimi ne alo je ha lafa e ma ba hije no mi je ha nyimi ne alo lafa pepepe ne ke je ma bi osuo kekele hu epale esekeko ne ongese ne omano ne chumi ne omabatu hu ake piese so e hamo lo ene omano je hani nyimi ne ono ya yo omaba hu koko alo omaba hu blefo alo omaba yade
lo ne obaje omi jamani tumi ne won abatu ke e ma bale kan o ma ba ne o sese ni tumi ne okeba o ba ye no no o ma abatu o ma na kan e ma ba pe nyagba hamo adesa e jaka pija ne o se ne obasu di omi no pa ba nu odre mi se ne hane onge o sese mi take ne lolo manye ma won nyagba ke ba ha adesa ke oyangese ne agmemo blo ese ne oba ke oba lona no leka o se pale mi ole loko piti kope lo eda menole ke ofobi ne esi truka ko hane gba onya nene samomo dika o mabi esesemi lo sablema loko amafonuko aya bio esesemi keke ale blono ne amango abefawo no kegun kedelegbe ne amafole ke asi bene emawa kone ekoya to esese ne ehie ke ba no lo eke abaleka no ko seka ne ma ba no lele mo hu mi pe ne ma ba hu saneke enwewa awedemi dade kone enye ne hu mo ke baleka eseka e ma ba pe deche sana wo edemi tu kone le hu e ba pe deche ka dan menu ona sese ka woja mi lo kokoko eji kusumi blonotomi ne ni meli won ke funsi ne lolo ne esane eye ke buawo bo ne pe ne ka dan melio wa ne wa le wa kusumi saminya keno ko ya se ne angmele blo ka e baje no mi o pe e wa mi nge sese mi o esepo e mane baje wa mi he sisi ne je no mi lo e pio anwole ho amafole ke baje no mi pio ke afole e baje o mi mini mane ba tunge je no mi lo e ke no ko ho ne etonka no ko wa mi sepo nge sese mi alo nge hwane mi o anga blono to mi ne awon yo holo kegun bone pe ni ake ba hoji blono to mi no da meli tele ke mi no pa fun mi ke yiyo ko na ne enwo ho pe esane awon le kegun kike makusu mi no mi ko ne ake bo abi fawo ni nge emimimi o kele yo holo ni te ehe ko ne ena hewam ne abi fawo hu ne ena hewam blono to mi ne nga ke ha mi no pon pa fun mi dika ne sablema dine kloweki ne di wono yo no kutama le 22 mi no se ebasu heko yidede nye hi no kutama hi pa hi baboni tum le kusumi no apole pe mpitringa kloje keno ko hie mimi o ama hane yo holo ma he ni ho mi ni hi soto hi ekomedi brefo mamu keni ho mi ni pa hi de lo kelo gbigbili keni ho mi ni pa hi ama ho de mani ni no ni akema masi ha dukwewi ni amaba ye ne toka akenga musuje kegbechije ne yo holo ehe ejaka nwane mi ne abefawo ne nge emimimi jekema ali esese ne ekema ne ali mumu ya yamhune nye esekejele don lo eke atoblonya no ake fio de mamumu ya yamihi ne jine amanye abefawo se kone ebsihihi ne ba dale ke ahoni no ni ayeta awon pa ke fion hono ne bene no ne nge pa fion nge pa fin ha yo holo blo enge munyutu ke nge hepie jeni di enyoni ne dangmeli hio yo ka enge di je no mi ne imike mo wangeo pio wo chope afowo waje hwane mi ni pio ba je no mi le di je enyoni ne dangmeli hio yo ka enge wase ne akple wasese no hawo lo eje ne mono imike mo wangeo ne lo e pio ne wange je no mi o nene ahie blonge wa profami dika sese ne wango ke baje o mi o won ba nye no
kaya si ligbine bene wase ki won ba yi o maso ne wa maje hemi kaya mi hane wa no sisika mi hipoten eten tinene ngo Adesa ko ke ba je no mi nimni no meji no mlocho susuma ke kla ajino ko ne wane anya no mlocho mi no mlocho di hello ne lolo ne tro susuma ke kla ni Adesa ko ngo ke ba je no mi wana ne wano sisika ke Adesa ko yangese nge hwane bi ne angele blo loko di enwo jamani no me ne ke ba je mi ka Adesa ne lo nomro cho susuma ke kla be ono kake ne Adesa ke ba je omi e ma ba hinte no mi e ma ba tu eni brono to do fe ne sa ne Adesa ne ba blemi ka bone eseo lolope ni ahie bloka e ma ba tu heni ke e bale ka no ko se ne ma ba je no mi ne no kuma ba hin le blochi e sese mi ba bele da e ko e bale ka yo ko se ke je hwane mi angmele bloke ya je no mi se nya e sese blonya to twene anwo ke fonction ake awenya mele wa ngmemo bloka oya se ne oya no ese ka oya gba ese hu ka ofo bi me ke awenye ame baje no mi ni eba ple etui ka imi ame ni baje no mi na nyumu ne hege fo kikon mene meji wane cheme na madimi ke mako gbalo magba awenya me manye magba se ma pe mo nya peka ebe buajo mi na nge jama gba no mi kokoko e ko ngane bi humpo eba be na mafo ejaka esese chonwe kan eba gba ne efo ke esese po chon kan eba gba se baby fo ne eba gba ne ewa luka e mafo o mayo se kan e mafo du ko ma plein ese ke efo du ko ma plein ese e ma ba fo bi me fu se ka ke po be si da hale ke e ya pio nyumu hu ne bale kan esese chon kan awo che kwabla no ya no ko ya ngoyo ejaka ngoyo nga hwane mi ne jama yuo nge ahunga je ejo esume no ma ngoyo pa ne kwabla ya plewe ne ya ngoyo le kwabla ni te esane yi e ma ngoje no mi yo hina henge fe ucho ope se ma pe monya peka kwabla ma ngoyo je hakake e kake kwabla gba pon kwabla yo je he kwabla pale ya ngoyo epa yo no pale je he kwabla ya ngoyo epa enoba ejaka sese onge ni tuenge ewa mimi eseka e ba be yongo se tuene pli eje ke ba ngoyo ne ona be ne ni tunge ewa wemi ha lo eke no ko baje no mi o ka dan meli ne wa ya bi no sese mi ne wa leo akudo no ke gun jama blo no ke e ma baleka no ko baje no mi ne hi ka ki ko bange no ja nga ejemi ba mimi nga dada e wa mimi o e ha ne we kuli heliosi ne ateosi aya bio no sesemi ke le jona ya bi na baleka gbechi ko ni nye no si o ato blonya ko ne akechi gbechi onya ne Adesa ne ba je no mi o e wa mimi ne ba hi hale ne ejemi ne e ba ye mluku ne pe bubu hale ko ma bi ke meniji gbeti ti mumu yaya mi ni won no yaya mi ke ba Adesa no akene no sene wane mi ne ahile blo alo blo nya to twene awon ke fun ehe mi pi lo sene e ba yen o gbeti ne nyon ese lo eke ayabi esese mi ne ma bale ka gbeti yi o ama to blonya ne akema fie gbetio alo akema drablo hale ko ne Adesa wa mi o ne edale ke atoblonya no hanomlo Adesa pe dangmeli yoka how mi kenya gba ke amane hicho penejine enge eblo fami ba ese mapo keke Adesa e wa mi minge suba no
ma pe gbugbu ni ma dale tromo ke asi ligbi ne eseka e ma pale ke anane afonoko ke ba genomi nene ahie blo huji ka e ma si genomi ligbi ko ke hoje pa ne dangbeli hioyo ne jije etenio ne loloji minino gbeje dangbeli hioyo ka gbeje nge ne ke noko ba genomi e ma pale eseke yajamadio nene ke nomlo Adesa jog genomi ke ya gbeje pejika isane Adesa ne gbo ke ogbowe o obegbeje yin maya ne sese ne onwo ke bajemio lolo blonya totue ne ahie ka o ma ba yin no lu ke asiligbi ne obseka o magbo wana ne wale wu ka beko beon ni kuma ba won su yayami hinge genomi beko meon ni kuma ba won ni pahi ne bi asese ne banye ma pe no papapo na ke pio ajemi ba mi he neke e abalejan ne huane mi cheme aboadwe hio amanye ma po ojemi ba mi no peti hamo lo nya gbe no ne sane e ma ngomo ke je no mi ke ya gbedi o su ne moni Adesa ni che o ma ba lolo hu manye ma ngomo ke je no mi mla ke ya gbeje e manye ma pe su papa e manye ma pe su yayam senga be fu mi o e apio su yayam ne lolo hu manye ma hane o ma ya gbeje wade ke se la mi hu kan ni hi ete ni ngo Adesa ke ba je no mi neji nomlo chuo susuma ke kla ke ake no ko gbo nomlo chuo ji no ni gbo susuma ke kla le agbowe Adesa kla ne enye emio ke Adesa na ne egbo pe enabie ehe ne achele ke pade no jinene hiablo ke joje no mi ke ya gbeje o nomlo Adesa ko yele jon pade hi pe amayi dambeli hemi ke yemi hawa no sisika gbeje no nge wose chicha heko ne Adesa ko dwemi suhe ja Yehowa mawo pe lele hene gbeje no nge ne pade hi amaji gbeje lo eke no ko gbo ke anane ape eyata ne dangbeli dio ke apole pa ke apunoko pa pe e ma hia bloke je no mi ke ho gbeje ya lejo ne ya ne ya hi ne ma hi ehe twebu ke asiligbi ne amachele ke awoje kwabla ne oya je mi o bene oya ba oje mi ha ke bene o sese ke moya banu babuwe akonta lejo ne ya bu no fe no ne e ba penge je no mi o he akonta kai kan ke o baba oje mi papa ne je no mi o lo ya akonta no ma bu ke je mi yaya mi hu ne o baba nge di o mi o ke o ya gbe di o no he akonta le o ya bu anyemi nyu ke o nge oje mba ke kone pene ke o ya gbe di o onye no ya bu akonta papa he di o maso ne ma wa mo ke ni tumi no ne o kase ne onu sisi fua okusum ne oba oje mi saminya kone ke o ya gbe je wosu o e ko ya pe mo kan no ko de oline ne he akonta ne o ya bu ne ke o ya bu akonta hu o hane epe akonta ne e ma masi saminya ne no fia no ma yose kan nine dangme no jimo ne o baba oje mi saminya dangmeli yo kan ke no ko baba eje mi papa ne suba no ne egbo e pali oke ya hu anemi ne afole eko lo e lokoji o mana na madeke no ya pio wanene ko ne ba hisi ye o ejo ka jamache baba eje mi saminya ne e afole eko hu ne e pale ke ba jamano ne dangbeli cheke blami no ko ba bla e ya ne pale ke ba lo no ko ne ba hisi ye e pale ke ba. Good evening.
Lovely listeners and followers of Tuna TV. Today we are looking at where man came from and where man will be going back from this earth. The Dangmes believe that there are three different worlds that man go through in his lifetime. The first is the ancestral world, which the Dangmes called Wanemi. In this ancestral world, it is believed that every individual has his own parents, his own siblings. If it is an older person, he has his wife or husband. And before you leave this ancestral world to this world where we live as human beings, you have to sit with your family and come to an agreement. Tell them where you are going to, how long you want to stay, what you are going to do there, and then together you agree on when you are returning. It is just like we are on earth. You decide to go to Accra, you have to tell your parents, Daddy, Mommy, I want to go to Accra, I'll spend 3 days and come back. And you are expected that within the 3 days you come back. So when someone is permitted to leave the ancestral world and come to this world, it is believed that whatever the negotiations have been, the agreements have been, the person comes to live by them. And then at the set appointed time where you are supposed to go back, you go back quietly. In the situation where someone goes to the parents in the ancestral world to seek their permission to come to this world, the earth we live on, and he is forbidden from coming, and he runs away and comes, what happens is that the very day the person is born, the person must die to signify that he was not permitted to come. If it is permitted that you come and stay for some number of days, at the end of that day, you go back. Some are even permitted to stay for years or decades, and that is what happens in their lifetime. When someone comes to this world, per the agreement, which we refer to as destiny, it is what the person is expected to live by. So whatever you are destined from your ancestral world, the Wanemi, to this world is what you are expected to live by. The work you are supposed to do, the number of years you are supposed to live, the kind of husband or wife you are supposed to marry, you are expected to live by that. If you are not permitted from Wanemi to marry, you will try and marry several times, but all those marriages will end. If you have even been permitted to marry, but not permitted to have children, you may try and try and try, you may not have children. In some instances, people can go for children from other places, and you realize that these children may be wayward or even be something else, vegetables or something. And it is the belief that you have come with, your destiny that is working in your life, and that is what the Dangmes believe in. When you have come to this world finally, it is expected that you leave this world one day and go to another world, which is the world of the dead. The Dangmes call it Beje. The only thing that will take someone from this world to Beje is death. Until you die, you cannot go to the land of the dead. So it is expected that per your destiny, when the time comes for you, you go to Beje. Sometimes in the life of an individual, we realize that because that individual had come to adapt certain lifestyles that are not his destiny, that person may end up dying a premature death, and that will also take the person to Beje. When someone is dead and the necessary funeral rites are performed, that is the only time the person can go to Beje. The Dangmes believe that 3 different things come together to make a human being: the body, the soul, and the spirit. The soul and the spirit we cannot see, they live in the body. So when someone dies, it is the body that dies.
The soul and the spirit that are in this human being who is dead is what turns into a ghost, which the Dangmes recognize and call Pade. So as soon as someone's funeral rite is performed, the person transits from this land to the land of the dead, where he goes to await judgment. It is believed that whatever we do on this earth, we shall give an account of it one day in the land of the dead. Remember, if a ghost goes to the land of the dead, that ghost will give an account. No human being can go to the land of the dead and give an account. The land of the dead is solely for the dead. Only ghosts will go there. And that is why the Dangmes believe that when someone dies, the person should be buried very well so that the person can go to the land of the dead. If the person is not given a befitting burial, the ghost or the spirit of that person, which we refer to as the ghost, will be moving around on this earth looking for where to go to, because the final funeral rite has not been performed and performed well. So the spirits cannot go, because it is believed that this land of the dead is far away, somewhere across the oceans, and it is only the spirit that has been taken through the right rituals that can go there. Thank you for listening to this episode. We shall come your way again with another interesting episode that forms part of our culture. Remember, this is Tuna TV and you are on Fwa Okusum. Try to follow us and subscribe to our YouTube channel on Tuna TV. Like and share our page on Facebook at Tuna TV. Follow us on all our social media platforms. That one too at Tuna TV. See you next week. Awa binye ba ya ngro bi je oyi kama onu. Ashama anu abole. Wala gbon ga bro chi o.